Hello my darlings, how are you guys doing? I have an upper body workout for you today. It's gonna be a very cool workout. I had lots of mulberries, so I'm very energized, like a little bunny. Anyways guys, this workout is going to be, it always has to be in a really good form. Every single exercise, as you're gonna see, I'm not gonna run through my reps, I'm gonna watch my form, and it has to be very good, steady workout with good form. That's very important. Of course, make sure you stay at the end after the workout where I go over the explanation, the proper form, variations for beginners, the full breakdown, you know where it's gonna be at, lovingfit.com. And so make sure you stay after the workout and watch my form and all the explanations. And right now, I'm gonna begin. Okay, so I'm gonna start my timer as a stopwatch. And in this workout, I will be using a pull-up bar. If you don't have a pull-up bar, you could just use a door to do pull-ups, and I'm pretty sure you have a door. And if you don't have a door, then you're gonna have to get more creative. I'm also gonna be using these furniture sliders, a couple bucks in any store, you can get these. And I'm gonna be using these 5 pounds, I know little baby weights, but you'll see why I'm gonna be using them for, so trust me, 5 pounds will be more than enough. And that's it, I will be starting. Starting with a very hard move. Switch sides. Slow, steady, turtle pace. Challenging exercise. Toughie. Pull-ups, regular pull-ups, 3 pull-ups after every exercise we're doing. So no assistance here.
pull-ups. Mamma mia! This exercise, sorry, what exercise? There's many exercises. This workout is really challenging, guys. So I definitely recommend an extra dose of mulberries today. I was having a hard time with my balance. It was tough. This workout was incredible for your upper body, your back, and very much your core. Make sure you're watching your form all the time. Now I'm going to quickly go over every single exercise that I was doing in this routine, including variations for beginners. And stay tuned. Alright, my darlings, I'm quickly going to go over every single exercise that I just did in this routine, including variations for beginners. Alright guys, this workout was very tough. I did a lot of pull-ups, unassisted pull-ups throughout this routine, and I'm gonna break down the full thing of what you guys can do on the blog. There's two variations of what you can do, and I'm gonna break all that down on my blog, and right now I'm just gonna go over every single exercise that I did, including variations for beginners. Okay, so the first exercise that I did was a wheel. I called it a wheel push-up. It's gonna require a lot of balance, and it has to be done very slow, controlled, because this is a very unique exercise, so you cannot be running through your reps. You're gonna start in a side plank position, and your feet are gonna be stacked one on top of the other, so you're not gonna have your feet like in a regular side plank like this, no. You're gonna have your feet stacked like this. From here, you're gonna slowly lift this leg, the one that's on top, to the side, flexed. Keep the whole body in one straight line, including the legs. From here, you're going to turn. Keep your butt flexed there in the back. You're going to do a slow push-up. And release. Your abs are tight. Your body's in one straight line. You're going to have to balance here. So it's going to be very, very challenging for you. Beginners. Beginners can do this. Beginners can do this. You're going to do side plank with a knee in the bottom right here, keeping your abs tight, your obliques, everything is engaged, your body is in one straight line. From here, you are going to carefully turn, making sure your knees has like some kind of a pad underneath of it, and you are going to do a push-up the same way. And turn back to the side, and turn back this way. Be very careful with your knee. Your body is always flexed, your legs are flexed, your booty is flexed in the back. Not one part of your body is wiggling, no wiggling. Now, in between each exercise that we're doing in this routine, I was doing 3 unassisted regular grip pull-ups. So, there's, like I said, if you're an advanced, then you're going to do 3 unassisted pull-ups. If you don't have a pull-up bar, you know what a pull-up looks like. Try not to swing. You're going to go up, and then you're going to slowly lower down. So you're not going to run through these pull-ups either. So between every exercise, there's going to be 3 pull-ups unassisted. If you don't have a pull-up bar, you can always do the door. Make sure you place like a towel here. I'm not going to show you because I don't have a towel here right now, but you can always pull up at the door. If you don't have a door and you don't have a pull-up bar, you can use your dip station or your Liebert or 2 chairs to do full dips, unassisted dips. So make sure there's something unassisted. If you are a beginner,
Then you can use something like a little chair or something like this, you know, and then hold one leg on the chair and help yourself up and do the same thing, but with the help of a chair. Let's pretend there's a chair here. So this is what you're going to do, but every exercise there's going to be one of those little guys. Now, after that, I was using these little guys, furniture sliders, and we're going to be doing these slide outs. Your back is straight in this exercise. This is a very slow, controlled movement, and this is only for advanced. I'm going to show you the beginner variations. This is the advanced. This is what the move needs to go look like. You're going to firmly press into the ground, watching your back the whole time. You're going to think about your back and keeping it straight. You're going to start in the push-up position. You're going to engage your core, bring the knees in, but not too close in, because if you bring the knees too close, your back is going to go like this. So not too close, but keeping your abs engaged, and you're going to push out and spread the legs out. Controlled, slow movements. So don't be like sliding like you're on skates. Always controlled, good form, beautiful form, perfect form, as much as you can get it too close to perfect. And that's what's going to give you the results. Now, if you're a beginner, we're just going to be doing in a regular plank position. You're just going to be bringing one leg closer to your elbow, engage your core, keeping your core engaged. And beginners are going to count these reps. 2 legs will count as 1 rep, around 1 rep. So you're going to do 2 legs, that's 1 rep. So that's success for beginners. After this exercise, there's going to be 3 more pull-ups. Pull-ups after every exercise, 3, unassisted. Now, we're going to do after that, we're going to do side shoulder presses. I'm going to explain to you. So you know how what a regular shoulder press looks like this, right? You're going to stand up like this and you're going to do shoulder press. But this way, you're going to place diagonally your feet. And your hands are going to be working completely different here. The hand that's far away from you is going to have a lot of pressure on it. So this hand will be working more than this one as a movement. When we switch the legs, it's going to be the other way around. So you're going to be going down. So you're going to feel a lot of pressure in this arm. And then you're going to, after you completed the reps, you're going to switch to the side. Do the same thing on the other side, making sure that you're doing everything in controlled movement. If you are a beginner, you don't have to, do anything fancy like this. Or what you can do is you can get on your knees and do the same thing off of your knees. So that way you're also working, but make sure you are using the hand that's far away from you more. And then per side like this. Now, I'm sweating and I have like chunks of towel all over me. Now we're going to do another set of 3 pull-ups. After that, we're going to do weighted crab. So 3 pull-ups. We're going to do weighted crab. This exercise is challenging because my weights that I'm using is 5 pounds and you have to balance on them. So it's not going to be like a regular crab where you go wee, wee, wee. It's going to be a tougher crab. Try to keep your legs straight. Flex it, try your best. So from here you're going to balance on this crab, on these weights, and you're going to go 1, not too fast, 2, 3, 4. Every time the leg comes up, try to straighten it all the way out. Try your best, try to control your movement. If you are a beginner, you're not going to use any weights. You're just going to do regular crab, which is much easier. And you're going to do this. After the crab, 1 more set of pull-ups. 3 unassisted. If you're a beginner, you're going to do 3 also, but assisted. And the last exercise is an iso reptile. So you're going to get into an isometric push-up. You're going to go all the way down. You're going to hover above the ground this much. And here you're going to be doing a reptile. So you're going to go all the way down. And you're going to go 1, 2, 3, and as you do the full amounts of reps, you're going to try at the end to
push yourself out without getting any assistance. You're going to try your best. If you are a beginner, I would just suggest you're doing a regular reptile. You don't have to do the isometric reptile. You're going to do a regular reptile in a push-up position. Make sure you're pulling your knees. Your leg is not dangling. And I'm also going to be doing my day 2 of Strong Like Susan app challenge. So who else is with me, guys? Yesterday I did my day 1. I really love it, and I think she has the most awesomest exercises. She's really cool. I really like her challenges. So, and that's what I'm going to do today, guys. You know, the full breakdown is on the blog, loveyouFit.com, and I will see you, my darlings, in a couple of days. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня у меня для вас тренировка на верхнюю часть тела и на кор. Значит, еще раз я вам напомню, у меня есть тренировки, в основном делаю я какие тренировки? Я всегда разделяю все свои тренировки на нижнюю и верхнюю часть тела. Также у меня есть тренировки на все тело, но эти тренировки я делаю только тогда, когда у меня нет времени в какую-то там определенную неделю, и тогда я пытаюсь сделать, например, вместо 4 раздельных тренировок я делаю 3 на все тело. Но в основном для самых лучших результатов я вам всегда рекомендую 2 тренировки на верхнюю часть тела, 2 тренировки на нижнюю часть тела, и, конечно же, пресс, все это включается внутрь в это. То есть 4 тренировки в неделю – это все, что я делаю. Я вам всегда это пытаюсь напомнить, потому что появляется большое количество подписчиков, которые задают вопросы, поэтому я пытаюсь напомнить вам, как работает моя программа. Значит так, в этой тренировке я использовала вот такой вот турничек для подтягиваний. Если у вас нет турничка, вы можете использовать просто дверь, вешать сюда полотенце и подтягиваться на двери. То есть все возможно. Потом я использовала 2 вот такие вот гантельки, всего лишь они 2,5 килограмма или 5 паундов по американским меркам. Потом поймете, почему я использовала такие вот легенькие достаточно гантельки. И также я использовала свои штучки для передвижения мебели. Буквально за пару долларов я их купила в любом магазине, вы можете найти, или в мебельном магазине. Они специально используют для передвижения мебели. Так вот, это упражнение, эта тренировка была круговая, то есть она была на время. Вы засекаете время и сколько вам займет сделать эту тренировку, то есть по вашему собственному уровню. Да? Значит, в этой тренировке между каждым упражнением я делала 3 подтягивания. Упс, чуть не упала. Я делала 3 подтягивания самостоятельно, без помощи. То есть я вам сейчас все это буду объяснять. Вот так вот выглядит эта вся тренировка. Значит, эту тренировку вы будете выполнять в 2 или в 3 круга. Если вы используете стул для подтягиваний, если вы будете ассистент какой-то иметь, тогда вы будете делать 3 круга. Если вы будете делать тренировку, какую делала я, то будете выполнять только 2 круга. Значит, первое упражнение будет выполняться 8 раз на каждую сторону. Здесь вы будете становиться вот в такую вот планку, стороннюю планку. Ноги, одна будет вот так вот на другой лежать. Не как обычная планка, а вот одна на другой. Здесь вы будете, все это будет вам нужно достаточно тяжелое упражнение, будет нужен баланс. Здесь вы поднимаете прямую ногу в сторону, флексируете ее, переворачиваетесь и флексируете вашу ягодицу, медленное отжимание и опять в стороннюю планку. 8 раз. Ваше тело должно быть натянуто как струнка, и кор должен был натянут. Вы должны вытягиваться, и все это должно быть медленно. Всегда смотрите за вашей формой. Форма выполнения упражнения – это очень-очень важно. Я всегда твержу про форму, потому что без формы, если вы будете вот так вот разгуливать в тренировке, то у вас никогда ничего не получится. Обязательно должна быть красивая форма. Потом также делайте 8 раз на другую сторону. Если вы начинающий, то вы будете делать упражнение немножечко по-другому. Вы будете становиться вот в такую планку, колено будет дотрагиваться здесь. Обязательно что-нибудь подстелите под колено, чтобы чтобы было поудобнее. И здесь вы будете также переворачиваться, поднимать ногу и делать отжимания и обратно. Обязательно следите за вашим коленом и подстелите что-нибудь мягенькое, чтобы там у вас все было хорошо. И опять же также 8 раз.
на каждую ногу. Так. Потом, после этого упражнения мы делаем 3 подтягивания. Я делала 3 подтягивания без ассистенции. То есть вы делаете подтягивания, обыкновенно 3 раза, медленно опускайтесь вниз. После каждого упражнения 3 подтягивания. Если вы начинающий, вы можете использовать стул. Представьте, что здесь стоит стул. И будете использовать стул, чтобы помочь вам подняться наверх. Тоже 3 раза. Если у вас нет турничка, используйте дверь, стелите здесь полотенце, подтягивайтесь на двери, но не ленитесь, делайте подтягивания. Трудитесь и заставляйте себя. Если что-то трудно, это не значит, что нужно это забросить и больше не делать. Наоборот, чем труднее что-то сделать, тем больше вы должны на себя надавливать. Тогда у вас будет очень крепкий дух. Значит так, следующее упражнение после 3 подтягиваний. Это будет вот такие вот слайдеры. Здесь вы обязательно должны делать это упражнение медленно. Оно будет повторяться 10 раз. Спина всегда прямая. Кор всегда втянут. Всегда следите за вашей спиной. И делайте все в медленном темпе. Тогда это упражнение будет эффективное. Отсюда вы будете притягивать колени вперед, но только не слишком сильно вперед, чтобы спина не округлялась. Потом отсюда вы будете раздвигать ноги. И опять медленно следите за спиной. Каждый раз, когда коленки подходят к груди, тогда обязательно зажимайте ваш кор. 10 раз. Теперь, если вы начинающий, то вы будете просто ставить каждую ногу вперед. Вот так вот. Раз, зажимайте кор. 2, зажимайте кор. Вы тоже будете делать 10 раз, только каждые 2 раза, когда нога подходит, это будет засчитываться как 1 раз. То есть это будет вот так. Раз, 2, и так 10 раз для начинающих. Потом опять 3 подтягивания после этого упражнения. После подтягиваний мы делаем отжимания для плечей сторонние. То есть не такое, как мы делаем посередине, а вот так вот мы отводим наше тело в сторону. Здесь, когда мы будем делать 10 раз на каждую сторону, когда мы будем делать само отжимание, вы будете чувствовать напряжение в руке, которая дальше от вас. И так вот 10 раз в медленном темпе. Потом, когда вы сделали 10 раз, вы меняете ногу, ноги на другую сторону и делаете то же самое на эту руку. Рука, которая дальше от вас, это рука, которая работает. Теперь, если вы начинающий, вы будете делать то же самое, только с колен. И тоже 10 раз. Учитесь форму. Учитесь красивой форме. Всегда, всегда, всегда. Не буду. Без конца я повторяю, потому что нужно это вам зубрить и зубрить и зубрить. После этого упражнения опять 3 подтягивания. Следующее упражнение это краб. И этот краб мы выполняем с гантельками. Поверьте мне, это намного труднее делать с гантельками, так как вам нужен баланс. Я выполняла это 30 раз, это упражнение. И здесь вы будете, каждый раз, когда ваша нога идет вверх, пытайтесь ее выпрямить. И особенно вот здесь вот зажимайте ваши трицепсы. То есть 30 раз вы будете делать. Здесь намного труднее сделать с гантельками, так как они имеют такую вот тенденцию скатываться. Поэтому упражнение получается еще больше тяжелое, в 30 раз. Если вы начинающий, то вы будете делать это упражнение без гантель. Раз, 2. Здесь будут работать ваши трицепсы. Это упражнение отличное для трицепсов. И это также, как считается, как кардио, тоже очень хорошо. И зажимает ваш кор. Отличное упражнение. Потом после этого упражнения вы будете опять делать 3 подтягивания. И последнее упражнение в этой тренировке это изометрическая рептилия. Значит, здесь вы становитесь в позицию отжимания полностью, и вы будете делать рептилию 10 раз. Раз, 2, 3. На 10-й раз пытайтесь толкнуться ровно. Если вы начинающий, то вы будете делать рептилию просто обыкновенную. Нога не болтается, зажимается ваш кор. Тоже 10 раз. И все. Также, если вы используете, еще раз повторяю, ассистенцию при подтягивании,
вы будете повторять эту тренировку в 3 круга. Если вы не используете ассистенцию, как я не использовала, то тогда 2 круга это будет достаточно. Обязательно не забывайте про планки. Это подтянет ваш кор изнутри. Еще раз показываю, что такое планка. Надеюсь, придется показывать, наверное, каждый раз. Планка это вот это упражнение, которое вы держите симметрически 30 секунд или 1 минуту. 3 планки, спина прямая, кор всегда втянут. Вот. На сегодняшний день это все, мои любимые. Надеюсь, вам понравилась тренировка. Задавайте ваши вопросы. Я вас очень люблю. Пока.